ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਡਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਨਾ ਸੈਨ, ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ। ਤਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕੌਨਕਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਫਿਲਮਮੇਕਰ ਅਪਰਨਾ ਸੈਨ ਅਤੇ ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਡਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਅਤੇ ਲੀਡਸ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ। ਲੰਡਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LIFF ਤੋਂ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦ ਰੇਪਿਸਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਧੀ ਕੌਨਕਨਾ ਸੈਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ LIFF ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। I just want to thank you all for the overwhelming response. I'm so glad that it resonated with so many, that many of you have even shared your stories, had sought help. I mean, this was really the purpose of doing this film. It was my impulsive, spontaneous response to everything that I was hearing, and just was feeling this great sense of helplessness and restlessness. So it was shot very quickly. I wrote the script in sort of a day, and then the next week mornings we shot it. So this is just to thank everyone who's made it possible, because film is a collaborative art, and without audiences, of course, films can't exist. So first of all, thank you very much for sharing it further, for helping in breaking the silence. And then I want to thank the people who supported it. So Eric Falt of UNESCO, who came on board even after I'd shot it and I'd done everything. I reached out to him, and he's the India representative and director of UNESCO, and he said yes, not only will we come on board, but we'll also get UNFPA, UN Women, UNICEF, South Asia Foundation, Madanjeet Singh Foundation. All of these organizations said that yes, we will spread it far and wide. So I'm very grateful to all of them. Also to the people who made the film, the creative part of the film possible. So all the voices that you heard were just friends and people that I reached out to almost after the shoot. So I couldn't hear any of the voices. I had to imagine a husband in the bedroom and a cop on the other side and a woman being beaten up by a man and a cook whistling and a bell ringing. All of that I had to imagine, but that's how lockdown films, I guess, are made. But thank you, Ali Fazal, for saying yes to be the not so nice husband. The cop was Swanand Kirkire. Thank you, Swanand. He was also in Manto, so thank you. Amrita Subhash, the woman's voice that I'm sure has lingered on in your mind after the film as well. She was in Firak with me, and her husband Sandesh, because they were a couple, I felt like they could do all the acting of crying and beating and all of that more easily, and they were very authentic actors, all of them, so very, very grateful for that. For editing, Shikha Prasad, who also edited my Firak and Manto, among many, many films. So thank you always for being there for me. And then there were 2 people that I wanted to work with that I'd never worked with. I reached out to Kunal Sharma, the sound designer, and Sagar Desai, the music composer, and they both also very readily agreed. So I'm very, very grateful. To my small NDI team, Suraj and Purba, who through Zoom calls helped me long distance. And of course, last but not the least, my son, my waveboarding son, who's still waveboarding here.
for bearing up with me and for being in the film. So thank you everyone. Let's keep sharing these stories. Let's help women to speak up. Let's listen, and that's why I called it Listen to Her. And let's, beyond everything, break the silence around it. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਨ ਨਲਿਨ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੈਲੋ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੀ। ਨਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ऋत्विक जोशी ਅਤੇ हार्दिक साधवानी द्वारा सह निर्देशित फिल्म जागरण ने सालाना सत्यजीत रे लघु फिल्म श्रेणी ਵਿੱਚ LIFF ज्यूरी पुरस्कार ਜਿੱਤਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਖੋਜ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰਣ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ UK ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BFI ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। Hi everyone! Today I'm here not as an actress but as a proud owner of Pune 7 Aces. I am so happy and proud of the team I have. I think I have a wonderful mix of some experienced players and some young talents which I think have been performing really well in the last few matches of PWF. I'm looking forward to meeting my team very soon, and the best part about having this team is that it's Pune team, because I don't know how many of you know the fact that in 1873 the first set of rules of this game in India were laid in Pune. Actually it was called Pune back then. The sport itself was called Pune at that time. So I think badminton and Pune have all the reasons to come together to make sure that this year is going to be memorable for both of us. And yes, the website is going to be up soon for you guys to check out the updates, and for everything else, please follow our social media handles. I think you need to follow the team handles. Okay, delayed lunch. I'm hungry. The classic pav bhaji. So I'm a huge fan of street food. Ab Delhi se when you come here, the first and the best street food here that you can find in Mumbai is pav bhaji. So this has been my staple diet almost since the time I've come to Mumbai. Every few days I feel this urge to have pav bhaji. ਸੋ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।